Il est 7 heures, on va appeler la réunion à l'ordre. Comme vous voyez, tous les conseils ont des rubans violets sur votre écrire une déclaration pour expliquer les rubans. Nous portons des rubans violets ce soir dans le cadre de la campagne du ruban violet du 25 novembre au 10 décembre. On porte le ruban violet pour mettre en lumière les services offerts par les organismes intervenant auprès des femmes victimes de la violence et pour sensibiliser le public au sujet de la violence contre les femmes. Merci à l'organisme Juniper House et Armouth pour son travail de sensibilisation et pour tout ce qu'il fait pour les femmes victimes de violences et leurs enfants de la communauté. Ensuite, alors, commencer la réunion, ça prendra une motion pour adopter l'ordre du jour, proposée par Conseil Thibault, appuyée par Conseil Hill. Tous en faveur, indiquant disant oui. Contre, motion adoptée. Deux, ben, notez des items sur l'agenda qui pourraient vous mettre des conflits d'intérêts. Sinon, alors, la 3 présentations, 3.1, Cermak, Vicky Savoy et Cassie Perka. So the floor is yours. She'll put down the screen for you. What is it? OK. Bonsoir et merci tout le monde pour nous inviter ici pour faire une présentation à votre réunion. J'avais la visite de mon père pendant la fin de semaine, puis il m'a dit, si vous ne parlez pas en français, ça va être très mauvais. Alors, ça, c'était pour mon père. Thank you very much for having us here today. Sorry, I struggled through that, but there was going to be a price to pay if I didn't at least incorporate a little bit of my French from back home. Thank you so much again for having us. I'd like to first introduce the team members that I have with me here today. Up until recently, I was able to have the claim to fame of being CERMAC Canada's only Nova Scotian employee, but I'm happy to say that I've recently been joined by Melinda Cole, our Sustainable Development Coordinator, who's based in our Guysborough office. She's here tonight on like her 8th day on the job, and she's quite happy to not have to be the one up here presenting tonight. I'm also joined by one of my colleagues from British Columbia, Cassie Perka, the License and Development Officer for our team out there. And then I'm Vicky Savoy, and I'm the Sustainable Development Director, East Coast, for our company. I'd like to, I guess, just set the tone a little bit for our presentation. I do have a presentation to give this evening. Cassie will be here as well to kind of jump in, given her experience on the West Coast, and then we'll be happy to entertain questions afterward. So opportunities in Nova Scotia. So who is CERMAC Canada? We're the second largest salmon farming company. We're based on Canada's west coast. We have a head office in Campbell River, but we have multiple areas of activity all in and around Vancouver Island. So we have leases on both the east and west coast of Vancouver Island. In order to support our... Is that better? In order to support our operations with our 25 farm licenses, we have 4 hatcheries. We also have a processing plant that we operate in Tofino.
But we also contract out one of our processing facilities as well in some of our operational areas. That's a model that we're used to. And our employment numbers are about 250 to 300 employees, depending on harvest activity in the region. For us, this is a really comparable, I'm going to be speaking a lot about our operations in British Columbia. There's some elements of our operations that will be really comparable, one of which is the level of production that we have in BC. It's just over 20,000 metric tons, and that's an important number for us here in Nova Scotia as well. There are other elements, such as the types of farming systems that we're using in BC that aren't as comparable. One of the things that we bring as far as our knowledge in salmon farming is the fact that we do have a global, we have Cermaq Global, which is our kind of umbrella organization, which also operates both in Norway and in Chile. So we draw upon the expertise, even though we're run as kind of three separate entities, we do have crossovers between all of our production areas. And because of that, we bring kind of a global perspective to all of our operating areas, but also we allow for that information to be exchanged between the regions. Why that's an important distinction for our interest in Nova Scotia is that it's likely that our operations here in Nova Scotia will, as far as the infrastructure is concerned, will more closely mimic that found in Norway. So the opportunity that we see in Nova Scotia, forgive me, getting over a cold. So we are looking to grow our business in Nova Scotia, and that number that I mentioned earlier of 20,000 metric tons is our target level of production in this region. What does 20,000 metric tons look like? That would require approximately 20 farm sites or 20 leases all across the province. So in all of the potential farming areas across the province, we would need up to 20 farm sites. The support infrastructure on land that would be required would be about 4 hatcheries, 2 processing plants, as well as the marine infrastructure that I mentioned that would be related to those 20 farm sites. Because we have the comparables of the BC coast, and again, that level of production, we're anticipating that the jobs and careers that could be created through our entire operations would be around that same level of 200 to 300 employees. We are, as we do in our operations in BC, we're always looking for opportunities to add value to the region by partnering with other local industry participants. And as I mentioned, in BC, we have 2 different models depending on the coast of the island that you're looking at. With, in one area, we have our own processing facility, and in another area, we contract out that processing part of our business to a local partner. Those are both streams that we're really comfortable exploring here in Nova Scotia, and something that we're hearing as we begin to speak with communities and businesses in the different regions in which we're interested. We're getting ideas as to how we can provide value. So we would like to hear from communities directly and from industry participants directly what value they see our operations could bring, and then we can assess as to whether or not we can meet those needs or interests as we move through our feasibility work. If approved, our expansion would effectively double our Canadian operations. There are a couple of reasons why that 20,000 metric tons
is a really critical number for us as a company. Because we have no assets and no activities in this province at this time, we would have to be assured that we could achieve that level of production to allow for kind of the long-term profitability, and it allows for things like that on-land infrastructure to then be built and resourced right from the get-go, from the ground up. When it comes to the areas and the point at which we're at in the process, just to kind of take it back a step, we're in a part of the regulatory process in Nova Scotia for participants who are interested in developing new aquaculture sites, called the options approval. So we have several options to lease approved in the province. One is in St. Mary's Bay. We have several in Guysborough County and Richmond County. And then recently, 2 more were announced in Mahone Bay and St. Margaret's Bay. What the option period entails is it allows us as a company a defined amount of time, so an initial 6 months with the possibility to extend for a second 6-month period, within a defined area. So our option areas within those bays or regions are defined on maps. They have coordinates associated with them. They are bigger portions than would be required for farming. The purpose of the options during that period of time is to allow for us as a company to collect the biophysical information that we would need to make a good assessment of that area, a proper assessment of that area, to see whether or not it's feasible for our farming systems. And most importantly, during that option period, it allows us to have the two-way dialogue and conversations with those communities to see how our operations may or may not fit into the social context in those regions. It's over that period of time and through those 2 streams of investigation, so through the social context evaluation, but also through the biophysical evaluation, we will have to, as a company, reach that determination if it is in fact feasible for us to find up to those 20 farm sites in Nova Scotia. Once the option period ends, or before the option period ends, we will have to make a decision as to whether or not we are going to apply for any leases in any of those areas. So we have not applied for a lease yet. We're still in the process at a really early stage of evaluating whether or not this is going to work for us as a company and whether or not this is going to work for Nova Scotians. And then we'll make that determination. And then there's an additional process for the actual application period, which I won't get into today, but maybe at a later date I'll come back and present on that one if we're successful. I just wanted to present a map of the option area in St. Mary's Bay. I don't have the other option area maps as part of this presentation. However, all of their option maps are available on our hellonovascotia.ca website, as well as our applications that we submitted for the granting of our options, which provides a lot of information relevant to our interest in Nova Scotia and our plans should we be successful in identifying sites. So between those 2 red lines is the portion of St. Mary's Bay that we're allowed to again, collect some biophysical information, do a desktop analysis, run some modeling based on the information that we've collected in order to understand whether or not our farming systems are going to be appropriate for that area, as well as identify who we should be talking to and how we should be communicating with a variety of stakeholders in the region in order to understand how they view our potential interest or development for this region.
I've additionally included a map. So as we go through this iterative process, we have determined some areas that are based not on communication or consultation with any particular group or organization. This is our first crack at some areas that we think would work from a very limited amount of biophysical criteria. In particular, depth is a big one for us. So this is where we thought we could start a conversation about whether or not these areas would have any reactions or impacts to current activities in the region, and we could start to eliminate sites that we think could work, again, from the very limited information that we have, or we could start to move potential lease boundaries or proposed areas around in order to, again, have that back and forth dialogue. This is one way in which we've approached proposed developments in the past. It may not be the most appropriate way to approach it in this region or in other regions. We're really starting to learn how to best communicate with folks in the various regions. There's no one-size-fits-all to this process. Why are we looking at expanding in Nova Scotia in particular? We see a lot of potential for this region. When we do an initial look at the coastline, and again, look at some of the criteria that might be available as part of a desktop analysis, we do see room for growth potential based on our farming technology. Certainly Nova Scotia's proximity to markets is really attractive. Alignment with a really strong commitment to high quality seafood products that come from this region is something that we see as advantageous and something that we feel as though we could contribute to. We have been impressed during our investigations in all parts of this province to the commitment of sustainable development of the ocean resource, which is something that we are leaders in our industry space as well. We see the ability to create new relationships and build on shared value. We think, we believe, and we'd like to demonstrate that we feel as though we can contribute to rural coastal communities in Nova Scotia in a really positive way. That's going to take time to demonstrate within the areas in which we're interested across the province. We're really looking, as we embark on community engagement and dialogue, we're looking to identify what are the values or offsets that we could bring to communities. And again, we're willing to look at a number of ways in which we can find solutions or opportunities that are specific to the needs of communities. We think that there's quite a lot that we can bring, but we'd really like to hear from communities what they think might be most impactful to their regions and having us come along. When we talk about our collaborative approach, we're interested in exploring new marine and community infrastructure. We think that we bring new demographics along with our workforce. Just as a bit of an aside, we have a really strong Atlantic Canadian workforce on the West Coast. So a number of individuals that work on our farms who are East Coasters have already identified that should our development move on beyond this initial options period, that they'd like to have their names on the list for transfers to any farms here in Nova Scotia. So we see that as really positive for us in some regards, but
kind of sorry to see them go from the West Coast in other regards. We have a lot to share. We're looking for opportunities for shared research. Even at this really early stage, we think that it's key, even if we don't decide to develop in Nova Scotia. There are some benefits derived even from this evaluation period or feasibility period for Nova Scotians. We take time from people who input into our evaluation. They provide us with their opinion, they come to meetings, they show up, and we really do want communities to derive value, even at this early stage. One of those ways we think might be of benefit is as we're doing our feasibility work, there are pieces of information that we're collecting about the marine resource that's adjacent to these communities that might be beneficial beyond just our interest, but in more general terms, there could be some biophysical data that other participants might be able to use. That would be a way in which we can hopefully find some collaborative paths even at this early stage. What we've heard. So since announcing back in April our interest in Nova Scotia, we have heard from a lot of different folks from a lot of different parts of the province. What I find is that even at this really early stage where we haven't come in to do kind of formal community engagement, people have been engaged. They've been sending in comments or messages or requests to meet through our Hello Nova Scotia website. People are checking out we have a monthly newsletter that comes through, so people are engaging through that as well. Now that we have an office established up in Guysborough, some people are dropping in there, and we've been trying to really understand, and we see we've been taking all and any advice that's come our way about who we should be talking to, how we should get in touch with them, what types of information people might be interested in. So we are looking for as much advice as we can. I find it's been multi-layered. So oftentimes, the more people I talk to, the more suggestions I get about other people who definitely need to be engaged with along the way. All that said, we do plan more formal and broad engagement as part of our process. And we're hoping to embark on that early in the new year. When we talk about finding shared value, one of the things that's interesting about the conversations that we have either with different stakeholder groups, with associations, with academic institutions, with municipal units, we're listening. So we're listening to the things that, again, are important to communities. And it sometimes takes people a little bit off guard how open we are to having conversations about what that shared value looks like. We're looking to communities to tell us what their interests are, where those points of common ground are, and then seeing whether or not we can find either. We have lots of examples from our other operational areas, but again, we really feel as though our development in Nova Scotia will be uniquely Nova Scotian and will likely come down to those communities in which we're interested in developing to guide us along and figure out how our business can best incorporate into their region. This one's a bit of a busy slide, and I won't spend too much time on it, but again, I thought it would be beneficial to draw upon some of the examples and some of the potential comparables from our operations on the West Coast. We look at some of the direct benefits to the region. We contract 55 local businesses within the region on services, and those are pretty wide-ranging services depending on what activity we're focused on. Anything from
kind of direct on the farm contract and services such as our harvest boats. Those are under contract. We look at our divers, net cleaners, transportation, and then kind of getting more onto what we bring to the local community. There's lots of opportunities for, catering, our events around our operations. We've tried to quantify all of those different support services. When it comes to our employees and some of the direct benefits that exist there, we tend to have a generally quite a young workforce. Our average employee age is typically under 45. We have a variety of career opportunities. I think we're a demonstration of some of the career opportunities, but there are far more beyond. We're all part of the same team in the Environmental Sustainable Development team, but when it comes to some of the on-farm, more entry-level positions, a lot of our positions, even on the farm now, tend to be quite technically advanced because we're constantly incorporating new technology into how we're farming. We offer a comprehensive medical and dental package to all of our employees, along with competitive salaries and a bonus structure. We tend to be an employer of choice in the areas in which we operate in BC. This is a terrible slide because you can't really see the numbers, but as a demonstration, and I'll just use the pointer, this is the average salary, annual salary in the regions in which we operate in BC. And then this bar indicates the average annual salary of our employees, which is above all of our current operational areas. And then this last one is the average annual salary when you take into account the benefits package that comes along with our employment. We also look to contribute to the local communities through sponsorship and donation. We try and align those with our corporate culture, with some of our strategic priorities as a company, but also those are often informed by the local community as well. So there's a variety of things that we support, and we try and keep those well aligned with our values, which is often well aligned with the community's values. What does a typical farm look like? Again, we've drawn some pictures, or we've taken some pictures from different operational areas. These are from Norway, because again, we feel as though farms in Nova Scotia would be most closely aligned or set up such as those in Norway. So a total of 10 to 14 cages per lease site. They'd be serviced by a feed barge with an automated feeding system. We're comfortable on the West Coast to have fishing activities proceed within our lease boundaries. Obviously, they can't come within the actual cage systems themselves, but oftentimes the lease boundaries are to incorporate the moorings or the anchoring systems, which are underwater. And then why Cermak? For us, we are an open and accountable company. We've been rated the most transparent salmon farming company in the world several years running. We put all of our information out there. We openly disclose much of our operational information. Our people, we have a group of really dedicated people who are passionate about the ocean environment and passionate about our farming activities. We're dedicated to healthy and thriving oceans. That runs throughout our corporate culture, and we were signatories to the Oceans Platform of the UN Sustainable Development Goals. So that's something that, again, is really aligned with our priorities within our corporate culture.
and within our day-to-day activities right down to the farm. We really believe in long-term investment in communities and relationships is the biggest determinant of our success. That's why we're taking our time in this region to really understand as to whether or not we can have and develop those relationships with communities in Nova Scotia, because we know that that's again, the biggest determinant to our success as a company. That's it. Thank you. As-tu des questions, any questions? Maybe I'll just start. I don't usually start with the question, but I see we have a few fishermen here, and I did receive a few phone calls this afternoon. So maybe it'd be beneficial to explain the public consultation and how you plan to approach that in the new year. And tonight is more or less, from what I understood, to come here to introduce yourselves to the community. But I think for the fishing community, which do, in fairness, have a lot of concerns, I think they want to hear when they will have the opportunity to address you and ask those questions. So. Absolutely. So thank you for the question. Yes, I'd like to just first and foremost say that today's presentation is just that. It's a presentation to introduce ourselves, to get some information out in a different format. However, the process that we are most used to and comfortable with, and that will be crucial for us as a company in our development prospects, is one that includes a two-way dialogue between certainly a number of stakeholders. I would say that fishermen in particular, given the nature of our proposed development in the marine resource that's used quite heavily and sustainably by fishermen. They are a key group that we have spoken to in really informal conversations up until now, but there is a need for formal dialogue, I think, between either associations, opportunities. Something that we've done in other regions of the province is to host meetings, information sessions that are specific to fishermen. We fully plan to have broader community engagement as well, but we do see the fishing industry as distinct given, again, the nature of our proposed development. And sometimes it's beneficial to allow for that dialogue between industries to take place. They're more than welcome to come to any of the sessions that we have for other stakeholders as well, or the broader community. We have been learning as we go in each area, trying to identify how, when, and who we should be talking to. Given the fact that fishing season is getting underway in this region, we thought it best to allow for that season to get up and running and to determine a time in which fishermen can engage with us outside of their most active fishing time. So we're really looking for advice on, again, when, how, and who can help facilitate those conversations. We're hoping for early in the new year to host sessions specific to fishermen as well as for the broader community as well. And that will be, those are, again, our most interesting interactions with communities, because that's really when you get to the point of it and you start to understand what's important to different members of that community. They can get a bit more understanding and get a bit more pointed in what their interests are or what their questions or concerns are.
about our proposed development. And at the same time, they're incredible resources for us to learn from to really complete our evaluation about the potential for our business. So absolutely, this is just a presentation, and we look forward to having a two-way dialogue when that's most appropriate for the members of the community and of the fishery. As-tu d'autres questions? Any other questions? Carl, Conseil de. Merci, Monsieur le Préfet. One of the maps that you were showing us, you were showing the farms inside the estate money. So has there been any thoughts at all about having farms on the other side of the bay, where I believe there was farms there before, but or do the farms have to be on our fishing grounds where we? The current area that we have approved in the region is within St. Mary's Bay. We would not be able to apply for anything outside of those boundaries during this option period. However, if we did see potential in another area, we could always apply for another option that had different boundaries to look at. It's not our intention right now to apply for additional options. That being said, we are still learning about both the resource and the area. So we'd like to, if there are pieces of information that we've overlooked, if there are parts of the resource that may be more appropriate or may be interesting from either, again, that community perspective or from the biophysical perspective, we're really interested in hearing that feedback. Our initial look at that region outside of the bay seems a bit too dynamic for our systems, but that's, again, based on a really limited knowledge and the information that we have at hand. If more information can kind of flow through our process, then we'd be happy to look at other regions. D'autres questions? Conseil Leblanc. I'm just wondering, anybody looking for more in-depth information or anything on that, would it be like easy enough for us to send them on the Hello Nova Scotia, or would there be any other forms of information available for them? So certainly through the website, when you submit anything through the website, and it can be anything from looking for really specific or technically related information, more in depth. There is somebody at the end of that comment box, and we do get back to you. We have, I guess, some of the ways in which we can engage beyond just our broad community meetings, which we hope to have more in-depth information and allow for experts in different areas of our business to be able to speak to those pieces. We also have, I have parts of our team who travel to Nova Scotia from British Columbia on a regular basis. Those individuals, such as Cassie, have expertise in different areas. That's one way in which during their visits we can align either kind of specific interests. So sometimes when we get comments through the Hello Nova Scotia website, if there are people interested in a particular area of our business, I try and align them with the experts when they're here. Otherwise, there's kind of those traditional methods of, emailing back and forth, certainly meeting face-to-face. Our newsletter does contain quite a lot of information. You can find all of our newsletters on the website as well. That's talked a lot about the different parts of our process, but also talks or speaks to our way of farming, some of the concerns that we've heard. We have frequently asked questions. So we're trying to get as much information out there. So certainly through the website, I can leave my contact information as well. And Melinda and I are here and on the ground. You can reach us before noon, which is unlikely in BC given the time difference. So you can always capitalize on that. Any other questions? No? Well, I want to thank you. I don't know if you mind after, there's a few fishermen, I think, who have some questions. If you mind,
when you leave, if you want to meet with them a few minutes, if you'd have a few minutes for them or not. But Absolutely. okay. Yep, So no problem. Mind. Good, because I couldn't hear it. Since I've been sitting here, I don't know what you were saying. Okay. Sorry about that. One of my questions was, Maybe you guys can meet after well, the presentation. are you I'm re- happy to. okay. If you don't I'm happy to. I'll meet with you. Sure. Because the reason I wanted to ask a question is because I've got quite a few calls today, like my colleagues. Yeah. And it was a surprise to me, and I just wanted to know if this was, one of the main questions is why did you pick St. Mary's Bay? Yeah. Well, I think everybody I'm gonna be watching what I said on the TV 2 nights from now, because I never heard a thing of your presentation. I forgot my hearing aid at the house, so anyway, but I wanna talk to you. Okay. yeah. So maybe. Because Absolutely. If the people that will be watching, that's one of the questions they wanna know, why? So if we could have that answer, I would appreciate it. Well, if you want to answer that question, but excuse me, the policy, like the way council operates is we can't open up the floor to questions usually because that's, yeah, for council, but you guys can meet with the group after. So if you want to answer that, if you don't mind answering that question, and then the fishermen can meet with you after, so. Sure. I'm afraid you won't hear, but I'll repeat it in the hallway as well, and you can watch it on the TV. When it comes to the areas that we narrowed down along the coastline, again, that was based on a very limited understanding. Some of the things that we looked at was the data that was available from each region. We looked at, in particular, depth, what we thought might be some sheltered areas. And when you look at the coast of Nova Scotia, that's a really difficult combination to achieve. So oftentimes when you get to the depth that we're looking for, you're not within a sheltered bay, you're more exposed, which means that you have to deal with more dynamic forces on your infrastructure systems. So those were kind of the two main criteria that we looked at. But again, through this process, we had very limited information in order to make that initial evaluation. And this is the time in which we need to collect the information to become either further interested or allow for our investigation to tell us whether or not there's feasibility in any given area. Can you Thank you. make Well- a comment to the council, not a question? Well, not really. See, this is a formal council meeting, so it's not a public meeting, and it's not my intention, but the practice has always been, and we often get asked that question if the public, so if we do allow that, then meetings kind of tend to get out of control since we have quite a packed agenda. But Can we bring them in the other room? yeah, exactly, yeah. So thank you for your presentation. So, alors la 4, adoption des procès-verbaux 4.1 le 16 octobre 2019, réunion régulière du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Move by Danny, appuyé par Conseil Leblanc. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Count, motion adopté. 4.2, le 13 novembre 2019, réunion du comité du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Proposé par Conseiller Deveau, appuyé par Conseiller Hill. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Count, motion adopté. 5, affaires découlantes des réunions précédentes. Avoir rien là. Alors, la 6, rapport des activités du préfet. Le 17 octobre, j'ai assisté à une réunion du comité de mise en nomination des membres du Conseil des gouverneurs de l'Université Saint-Anne. Le 18 octobre, j'ai livré une présentation portée sur le succès du centre de santé de Clare à la conférence d'automne
Amens à Digbait, l'Association des Municipal Administrators. Le 18 au 20 octobre, je vais assister, moi et Stéphane, à l'area de la FAN à Dartmouth. Le 21 octobre, assister à une réunion de la Société Édifice Sainte-Marie-de-la-Pointe. Le 24 octobre, assister à la soirée 5 à 7 organisée par le CDN pour célébrer les entreprises de Clare. Et le 27 octobre, j'ai assisté à la célébration du 20e anniversaire du Clare Curling Club à Metegan et présenté un certificat de la part du Conseil. Ça fait 20 ans encore, on dira point. Le 29 octobre, j'ai assisté à la réunion du comité du LNO du Rennes, moi et le Conseil Leblanc. Le 31 octobre, j'ai assisté à la réunion du comité de gouvernance de la Yarmouth Hospital Foundation. Le 1er novembre, c'était la réunion du Conseil des gouverneurs de l'Université Saint-Anne. Et le 5 au 8, c'était la conférence de la NSFM à Halifax. Il y a plusieurs conseils qui ont assisté à ça. Le 11 novembre, c'était la cérémonie du jour du souvenir au Centre des anciens combattants de Clare. Moi et le Conseil Deveau avons mis le rite. C'était approprié parce que le Conseil Deveau, c'est un vétéran. Puis je crois que c'est bien d'avoir un vétéran sur le Conseil municipal. Le 15 novembre, assisté à une réunion de planification du plan stratégique pour le CDN. Puis je crois que c'est tout. Je devrais dire, hier soir, je ne l'avais pas mis sur mon rapport, mais il est venu, c'était l'agréat du Festival acadien de Clare ici hier soir. Ils ont présenté un bureau à balance et les activités de l'année. C'était un grand succès pour une autre année. Je sais passer à travers ça assez vite. Je ne sais pas si vous avez des questions. Mais... Sinon, alors cette présentation officielle des membres du Conseil, y a-t-il des présentations officielles? Conseil de. Merci, M. le Préfet. Premièrement, je me remercie le Conseil pour me donner l'occasion de pouvoir placer la couronne pour le 11 novembre. C'est beaucoup spécial à moi et à ma famille. C'est ça que je me présente ce soir, c'est vraiment justement, puis M. le Préfet, justement, pour dire avant que je dise ça, c'est qu'il y a eu la permission de la personne même de pouvoir dire ce que je vais vous dire ce soir. Une couple de mois passés, on a nettoyé le bateau qu'il y avait sur le quai à Comoville, que le monde était vraiment fier. Après qu'on a nettoyé le bateau, le gros du bateau, il y avait encore, bien sûr, des clous, des spikes, des petits morceaux de fer et des choses. Une personne de Comoville, par le nom de Hector Leblanc, que j'aimerais de reconnaître parce que c'est un homme en chaise roulante, en wheelchair, qui a pris son temps à aller en bas au quai avec un magnet. Et puis, il a monté le magnet sur sa wheelchair, puis il a débordé de l'autre, ramassé tous les clous et tout le fer qui avait resté. Après qu'il a eu fini de faire ça, il a pris un four-wheeler et puis il a mis une pelle dessus, puis il a tout est planché back. C'est plus net que c'était quand il a bâti le cas des années passées, je pense. Pour une personne qui a des disabilités, qui ne peut pas marcher ça, c'est vraiment de le remercier publiquement, Hector Leblanc, pour avoir été là-bas, puis fait de quoi qui était pour lui, je pense, pas trop facile. Ça. C'est vraiment de remercier Hector Leblanc pour nous aider à ramasser sur le cas. Merci. Y a-t-il d'autres présentations officielles à sous-préfet d'Oussa? Moi, je vais mentionner Willis Como, membre de Rails to Trails, qui était là dès le début, qui travaillait sur la Trails de Tectonouga ou de Paraba jusqu'à Sabre-Nord. Pour plusieurs années, il a finalement retiré hors de ce comité 7. Puis j'aimerais bien le remercier pour son dévouement puis tout le travail qu'il a fait. Il était sur le groupe de maintenance. Ça fait que n'importe quoi ce qui se passe sur la trail. Et je crois qu'il le fera encore au jour d'aujourd'hui, que si on l'appelle, il a le temps, il va le faire. C'est un gars de même. Ça fait que j'aimerais le remercier peut-être avec une lettre pour le remerciement. Êtes-vous tous d'accord d'envoyer une lettre?
Oui. N'as-tu d'autres présentations officielles? Moi, il y aura deux suggestions. Je pense que ça fera peut-être approprié d'envoyer une lettre à Colin Fraser pour le marché pour sa représentation du Sud-Ouest puis pouvoir travailler avec nous autres, si vous êtes tous d'accord avec ça. Puis la deuxième lettre, c'est j'aimerais que le Conseil envoie une lettre à Chris d'Entremont pour le féliciter puis lui demander de venir rencontrer le Conseil, mais ce qu'il ait l'opportunité pour avoir une discussion sur nos priorités. So, si vous êtes d'accord avec ça. Il n'y a pas d'autres présentations officielles. Alors, la correspondance, 8.1, lettre, l'honorable Gordon Wilson, ministre de l'Environnement. Dear Ronnie LeBlanc, on behalf of Premier McNeil, I am responding to your letter of September 19, 2019, regarding the future of Northern Pulp and the closing of Boat Harbor. Protecting the environment is my priority. Northern Pulp registered the Effluent Treatment Facility project for Class 1 environmental assessment on February 7, 2019, as required under the EA regulations. On March 29, 2019, Margaret Miller, Minister of Environment at the time, released a decision concerning this review. The minister determined that the registration information was insufficient to make a decision on the project and that a focus report was required. EA is a planning tool used to promote sustainable development by evaluating the potential environmental effects of major developments before they proceed. Through the EA process, a careful review is conducted of all the information provided, including public comments, input from the Mi'kmaq, science and expert government review to determine potential environmental impacts related to the proposed project. On October 2nd, 2019, Nova Scotia Environment received the focus report for the Replacement Effluent Treatment Facility project. Copies of the focus report may be examined at the following locations: the Pictou Library, the New Glasgow Library, and on the EA website at www.novascotia.ca/NSE/EA. The public is invited to submit written comments to Environmental Assessment Branch, Nova Scotia Environment, P.O. Box 442, Halifax, Nova Scotia, B3J 2P8, on or before November 8, 2019, or contact the department via fax at 902-424-6925 or via email at ea@novascotia.ca. Please note that all comments received from the public consultation will be posted on the department's website for public viewing. In the case of an individual, the address, email, or contact information will be removed before being placed on the website. By submitting your comments, you are consenting to the posting of your comments on the department's website. Thank you for bringing your views forward. I appreciate your interest in this project. Sincerely, Gordon Wilson, Minister of Environment. Ça, c'est une réponse à la lettre que j'avais envoyée pour lui demander de garder allongée la période de temps qu'ils avons adressé la situation pour faire sûr pas que l'industrie de bois ferme dans la province, puis surtout notre communauté. So, je ne sais pas si nous avons des questions, des commentaires. Ensuite, 8.2 lettre, l'honorable Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement. Dear Minister LeBlanc, thank you for your letter of September 20th, 2019, in which you advise that Council recommends Mrs. Denise LeBlanc as a municipal representative on the board of the Western Regional Housing Authority. I am pleased to confirm Mrs. LeBlanc's appointment. Her appointment is for 3 years and will commence on September 27, 2019, and will expire on September 27, 2022. I would like to thank Council for taking the time from their busy schedule to deal with this matter. Sincerely, Chuck Porter, Minister. Questions, commentaires? 8.3 lettre, l'honorable Labi Kousoulis, ministre du Travail et de l'Éducation postsecondaire. Dear Mr. LeBlanc, thank you for your letter of September 24th, 2019, regarding the services of Conseil développement économique de la Nouvelle-Écosse. The department is pleased to have the CDNA involved in the provision of employment services and looks forward to working with them in the coming years. Sincerely, l'honorable Labi Kousoulis, Minister of Labor and Advanced Education.
Ça, c'est une réponse à une lettre qu'elle va envoyer pour le Nova Scotia, l'Office de Nova Scotia Works ici, l'Unemployment Office, parce que le contrat va à bout. Puis ils ont fait réapplication pour avoir ça dans Clare sous des services de France à la place de Rankawa Yarmouth. Ça, c'est une lettre pour plus ou moins demander de faire sûr que le contrat est renouvelé pour un autre 3 ans. So. 8.4, lettre Janet Hazelton, présidente Nova Scotia Nurses Union. Dear Warden, as you know, our healthcare system faces many challenges. Emergency departments across the province are under immense stress. Patients are being treated in hallways and nurses are working short-staffed. Home care nurses are treating increasingly complex clients and are often pushed to do more in less time. Long-term care staffing continues to be a serious problem. Many Nova Scotians continue to lack access to primary health care when and where they need it. Municipalities across the province are now playing an increasing role in efforts to recruit and retain healthcare professionals for their communities. For this reason, I wanted to share with you some important research produced by the Nova Scotia Nurses Union. Enclosed, you will find a copy of our recent publication entitled Nursing Potential, Optimizing Nursing in Primary Healthcare in Nova Scotia. This evidence-based book will help Nova Scotians better understand the role of nurses and what they can do to help build the primary healthcare system of tomorrow. Our vision is one where collaborative care is central, with primary healthcare doctors and nurse practitioners providing oversight and continuity of care, and where nurses practice to the full extent of their abilities. Our goal with Nursing Potential is to be part of the solution. Beyond pointing out problems, we need to enact changes that nurses and other experts tell us will build a better healthcare system. There is no one fix to the myriad of challenges we face, but enhancing the role of nurse practitioners, primary healthcare nurses, VON nurses, and emergency department nurses with the appropriate supports will go a long way to improving primary healthcare and the health of Nova Scotians. I encourage you to read Nursing Potential and share it with your colleagues, friends, and family. It can also be found online at www.nsnu.ca/nursing potential. If you wish to speak further about any of these issues, please reach out to Lorna Myers at nsnu.ca. Sincerely, Janet Hazelton, President, Nova Scotia Nurses Union. Question, commentaire? Alors, la 8.5, lettre de Claudette Thériault, présidente comité organisateur du CMA 2019. Monsieur le Préfet, du 10 au 24 août 2019 s'est tenue la 6e édition du Congrès mondial CMA, qui a marqué les 25 ans de cet événement fort du peuple acadien. Durant 15 jours, des Acadiens et Acadiennes de par le monde ont débarqué à l'île du Prince-Édouard et dans le sud-est du Nouveau-Brunswick pour 2 semaines remplies d'émotions, de fierté et de fêtes. Au nom du comité organisateur, nous tenons sincèrement à vous remercier d'avoir participé à ce grand événement. Nous espérons que votre présence au CMA a su répondre à vos attentes et que vous avez vécu de beaux moments. Nous sommes très reconnaissants de votre présence lors de la journée de clôture à Shediac le 24 août. Nous sommes confiants que la Nouvelle-Écosse, particulièrement la région de Clare et Argyll, relèvera avec brio le défi de région hôtesse du CMA 2024. La réussite d'un événement comme le CMA ne se trouve pas uniquement dans les activités du jour même, mais dans le cheminement qui nous a menés comme région hôtesse vers le CMA. La réussite, c'est aussi de voir rayonner la fierté des Acadiens et Acadiennes de partout, de voir les communautés travailler ensemble pour montrer ce qu'elles font de plus beau et de démontrer que nous sommes fiers de qui nous sommes. Grâce à votre participation, le Congrès mondial acadien 2019 a été un immense succès. La table est mise pour que nos communautés puissent bâtir sur le dynamisme du CMA et développer encore davantage notre Acadie. En vous remerciant sincèrement d'avoir participé à cette grande aventure, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Claudette Thériault, présidente, comité organisateur du CMA 2019. Des questions, commentaires? 8.6, lettre Philippe Doussa, président Clare Shooting Association. Dear Sir, on behalf of the Clare Shooting Association, I wish to thank the Municipality of Clare for your grant of $2,500
paid on our behalf this October to our contractor, CF Kaiser Mini Excavating and Trucking Limited. This allowed us to make improvements to our backstop and side berm. Philippe Doucet, Club President. Questions, commentaires? Non, alors le rapport du directeur général. Merci, Monsieur le Préfet. Je peux faire un survol de quelques dossiers qu'on travaille dessus à l'heure actuelle. Pour ce qui est du dossier d'EcoPark, comme vous savez, ça fait un bout de temps qu'on travaille dessus. C'est un dossier qui avance, mais il avance lentement. On a une copie du contrat révisé, le contrat d'achat de banque révisé a été envoyé aux acheteurs potentiels ce matin. Alors, on attend des nouvelles des autres. Étant donné la nature des discussions, que c'est des négociations contractuelles, j'aimerais poursuivre la reste de cette discussion à ce sujet-là à huis clos, plus tard ce soir. Pour ce qui est du Centre des anciens combattants, comme vous le savez, et suite à la direction du Conseil, on est en train de réviser la demande de financement originale qu'on avait préparée pour ensuite la soumettre à l'APECA. C'est une soumission de financement révisée qui garde un programme de entre 4 à 500 000 $. Au niveau du financement, on est en train de garder une contribution d'environ 67% fédérale, 33% municipal. Et le focus de ce programme-là, vraiment, ça va être des éléments verts, ainsi que la possibilité de moderniser la façade de l'édifice, ainsi que d'autres éléments clés pour le bon fonctionnement de l'édifice qui pourraient des éléments qui peuvent, une partie de ces éléments en tout cas, qui pourraient se faire à l'intérieur de l'année fiscale en cours. Les éléments du programme original qui ne seront pas nécessairement inclus dans la demande de financement de l'APECA, on va les retenir et on va regarder la possibilité de peut-être soumettre un projet plus tard avec l'approbation du Conseil, bien sûr, au gouvernement fédéral sous le plan d'infrastructure Investir dans le Canada et sous le volet collectivité rurale et nordique. Pour ce qui est du CMA 2024, ce soir, sur la randonnée item 11.7, on va discuter de l'appointement des membres de l'exécutif. Une fois que ceux-ci seront appointés et l'organisation établie, on est demandé par le Sénat, ou l'organisation sera demandée par le Sénat de signer un protocole d'entente assez rapidement. Il y a également, l'organisation sera également demandée de remplir les autres positions sur le conseil d'administration et de commencer à regarder à l'embauche d'une direction générale. Pour ce qui est de notre projet Tourism, Public Spaces Development and Improvement, comme je l'ai mentionné à une réunion précédente, le contrat a été accordé à Upland. Les visites préliminaires des sites dans Clare ont eu lieu, mais ils se sont rencontrés avec le personnel municipal ainsi que le conseil. On attend toujours la confirmation du balance de financement de l'APECA. On nous dit maintenant que on peut s'attendre à avoir des nouvelles soit vers la fin décembre, début janvier. Mais on est toujours en dialogue avec l'APECA par rapport à ce projet-là. On les a parlé aussi récemment qu'hier et les discussions jusqu'à date ont été très positives. Pour ce qui est du Metegan Park Development Association, là, je ne vais pas le mentionner dans mon rapport parce qu'on en parle plus tard ce soir à 11.5. Pour le projet de la communauté accueillante, c'est un projet qui focus sur l'immigration francophone et la rétention des immigrants dans nos communautés. Malgré que ce n'est pas un projet municipal ou qui est mené par la municipalité, c'est quand même un projet d'importance pour la municipalité de Clare. Un ébauche du plan a été rédigé, a été circulé et quelques-uns des membres de la municipalité, inclus moi-même, ont eu chance d'en faire la lecture et d'offrir un peu de rétroaction. Quelques-uns des défis qui ont été touchés dessus dans le rapport, c'est pas du nouveau, c'est tout comme le logement, le transport en commun, le manque d'opportunités pour des cours de français langue seconde pour des nouveaux arrivés, ainsi qu'une meilleure coordination des ressources disponibles pour les nouveaux arrivés. Il y a encore du travail à faire sur ce plan-là. Comme je dis, c'est simplement une première tentative, une première ébauche. La question de c'est qui va prendre le lead sur ces activités spécifiques ici, c'est quoi le budget relié à ces activités-là, ça n'a pas encore été déterminé.
Alors, c'est un travail qui doit nécessairement se faire. Une des recommandations qu'on a fait aux consultants, c'était que, je sais qu'il y a déjà eu une session de consultation publique, mais une des suggestions qu'on a fait moi-même et Amy Paradis, notre agente de communication, et Pam Doucet, notre directrice de développement communautaire, c'était qu'ils s'engagent dans des consultations plus ciblées, peut-être avoir une session qui vise spécifiquement des nouveaux arrivés dans la municipalité, qu'on vit l'expérience, voir c'est quoi leurs défis, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir. Aussi, une session qui vise spécifiquement le secteur privé et même la possibilité, si le conseil est d'accord, de rencontrer le conseil, de vraiment avoir une discussion avec vous autres comme conseil municipal. La date limite pour compléter le plan, elle n'est pas connue. Je ne sais pas s'il y a une date ferme. Tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que je sais, basé sur mes discussions, que l'IRCC, qui est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, aimerait que ça soit fait plus tôt que tard, simplement à cause que les autres aimeraient d'aller de l'avant avec une annoncer tous les 14 plans ensemble. Il y a 14 communautés accueillantes au Canada. La municipalité de Clare est la seule en Nouvelle-Écosse. Il aimerait faire l'annonce de ces 14 plans-là et là, commencer à travailler envers l'implantation. Alors, c'est quelque chose, c'est un travail qui doit se faire quand même dans les semaines et les mois à venir. Pour ce qui est du côté finances, en date du 31 octobre 2019, la municipalité avait 8 635 508 $ en revenus versus 5 678 408 $ en dépenses, pour un surplus opérationnel de 2 957 100 $. Encore en date du 31 octobre 2019, la municipalité avait une balance dans son compte opérationnel de 3 541 746. Dans sa réserve opérationnelle, dans son fonds, dans un autre fonds opérationnel, 83 564. Dans son fonds capital, excusez-moi, je me suis trompé, désolé. Dans notre fonds opérationnel, 3 541 746. Dans notre fonds capital, 83 564. Et un total de 5 421 332 dans nos autres réserves. Le 5,4 millions peut être divisé ou ventilé de la manière suivante. Dans notre réserve opérationnelle, 451 425. Dans notre réserve pour nos progrès capitaux, 3 420 848. Dans notre landfill closure reserve, 326 692. Et dans notre gas tax reserve, 1 222 367. Et il nous reste un dernier versement à recevoir cette année dans notre gas tax. Normalement, on le reçoit au mois de février, fin janvier, début février. Quelques réunions que j'ai assistées depuis la dernière réunion du Conseil. Comme le préfet a souligné, j'assiste à l'AGA de la FAN. J'ai également assisté à une réunion du comité de vérification de Waste Check à titre de membre. J'ai participé à une série appelée les 5 à 7 de la recherche à l'Université Sainte-Anne. J'ai eu l'opportunité de présenter, c'était un petit forum au très carré sur le bilinguisme, spécifiquement le bilinguisme dans la municipalité de Clare. Et j'ai eu le plaisir de présenter avec deux professeurs de l'Université Sainte-Anne, Dr. Andrew Burke, Dr. Rory Gervais. Mme Burke parlait des enjeux du bilinguisme dans le domaine de l'éducation et M. Gervais, lui, touchait surtout sur le bilinguisme dans le domaine de la santé. Alors, j'avoue qu'au début, je me sentais hors place, mais à la fin de compte, c'était un forum, c'était une belle soirée, c'était le fun. Il y avait un beau turnout, entre 20 et 30 personnes dans la salle et une bonne discussion. On est présentement en train de travailler sur l'évaluation, pas l'évaluation, mais plutôt la révision de notre plan IMO. C'est quelque chose que je travaille dessus avec notre coordinateur, M. Marc Doucet, et ainsi que mon assistante Ashley qui travaille de main en main avec nous autres sur ce travail-là. Le 15 novembre, j'ai eu l'opportunité de me rencontrer avec Carl Allen de la Vanguard et notre agente de communication, Amy Paradis, nous a rejoint pour juste une discussion générale de qu'est-ce qui se passe dans Clare, des différents projets qui sont
qui sont en train de se développer ou qui sont en train d'avoir lieu présentement. On a parlé de l'ancienne école à Saint-Albert. On a parlé de, par exemple, le parc à Metegan. On a parlé de Denise Flynn et le site de pommes qu'elle a produit. C'est rare d'histoires, des success stories ou des feel-good stories dans la municipalité. Alors, je pense qu'on va commencer à avoir des articles sortis de la Vanguard sous peu. Et finalement, le 18 novembre, on s'est rencontré dans notre comité de communication ici à l'interne pour garder nos initiatives de communication pour la municipalité. Pour ce qui est des réunions, des événements qui s'annoncent, avec les fêtes qui arrivent sous peu, à la place de parler des réunions que je vais participer dans les prochaines semaines, j'aimerais juste souligner quelques événements que le département de loisirs va avoir. L'allumage de l'arbre de Noël, qui est un événement traditionnel qu'on fait tous les ans, va se dérouler le 1er décembre, qui est un samedi de 2h à 4h de l'après-midi au centre des anciens combattants. Il y a également le RBC Skate with Santa, ou Patiner avec le Père Noël, qui est un événement parrainé par la Banque Royale, qui aura lieu le 17 décembre de 3h30 à 4h30 à l'Université Sainte-Anne. Et finalement, il y a le Noël à Havelock, qui aura lieu samedi le 14 décembre de 4h30 à 6h30 au Havelock Community Center. Alors, ça, c'est mon rapport. As-tu des questions? S'il n'y a pas de questions, alors la DES, rapport des comités, 10.1, rapport des permis de construction, Conseil. Building reports for October of 2018, there was 194 permits issued for a value of construction of $9.9 million. In October of 2019, there was 188 permits for $7,400,000. So we continue to fall a little bit behind, about $2.5 million off last year. So hopefully it'll pick up in 2020. As-tu des questions? Ensuite, allons à la 11, nouvelles affaires. On va parler du procès une autre fois. J'essaie d'en parler assez souvent. C'est que la manière que le Conseil opère, c'est avoir le comité du Conseil. Lorsque le Conseil discute des items puis fait des motions pour recommander au Conseil, ces motions-là sont mises sur notre site web pour bien écraser au public à voir quoi c'est que les décisions que le Conseil m'apparaît à prendre à la réunion du Conseil. Ça donne l'opportunité au public de contacter leur conseiller ou dire qu'ils sont en faveur ou pas en faveur ou qu'ils ont des concerns. C'est pour essayer d'être plus transparent. So, quand on passe à travers des motions, c'est tous des items qui ont été bien discutés au comité du Conseil. Et le comité du Conseil, c'est une réunion qui est ouverte au public. C'est le premier mercredi de tous les mois. So. En disant ça, c'est pour expliquer le procès. J'encourage le monde d'aller voir sur le site web chaque mois pour voir ce que le Conseil pense de passer à la réunion du Conseil. So, alors là, 11.1, motion pour fermer le service d'incendie de Richfield. So, ça, je ne sais pas si Danny veut parler un petit là-dessus, mais il y a eu plusieurs réunions. Danny, you want to speak a little bit on that? Well, it was a long process. We had public meetings in Richfield in May. We met with the residents. We had a lot of discussion at the CFFA meetings. And then we had another meeting here. And the residents of Richfield were up. And our main goal, we knew that the department had to close. The residents of Richfield understood that. But the main goal we were trying to do was provide adequate fire protection, because that's the most important thing. And we came to the conclusion to close it, and the residents of Richfield were okay with it. They understood. And I'd like to thank them, for their participation. And I'd like to thank the Havelock Fire Department, Hectanuga Fire Department, and the Carlton Fire Department, because they're all in on the discussions. And I think that's about it. The decision is made, and we made the motion last week to bring it to council tonight. So, notre chose qui va faire la motion. Puis là, Conseil de vote. Je propose que la municipalité du district de Clare ferme le service d'incendie de Richfield et accepte la zone
de couverture de services révisés pour les services d'incendie de Havelock, puis aussi de Hectonouga. As-tu quelqu'un qui appuie ça, appuyé par Conseil Leblanc? So, ça, la dernière réunion qu'on a eue, c'était pour garder ce que le coverage à la Chambre, puis plus ou moins la ligne qui a été décidée, c'était le 340, si je m'en souviens bien. So, un bord, ça va être le Hectonouga qui va couvrir, puis l'autre bord, ça va être... Ben, Havelock va faire les deux bords du 340, puis le Hectonouga va faire le reste en allant par là. So. Y a-t-il d'autres discussions sur la motion? Tous ça en faveur, indiquant disant oui? Count. Motion adoptée. 11.2, motion pour modifier la liste de remplacement des camions d'incendie. Ça, plus ou moins en négociation avec les autres départements pour garder comment est-ce que, avec la fermeture de Richfield, comment ça allait être couvert. Havelock a plus ou moins fait une demande au Conseil à cause que Richfield était sur la liste d'avoir un camion remplacé, quoi que c'était en 5. Puis Havelock, c'était nombre 8, 11. Je suis perdu, là, mais ça doit être sur la liste. Havelock a demandé d'enlever Richfield de leur position parce que le département existe plus. Puis là, Havelock montre dans cette position-là la position à Richfield parce que c'est eux qui allons couvrir Richfield. En disant ça, Havelock va encore avoir un truck. Ils sortent au-dessus, ils ne sont plus nombre 11. Ils mouvent, puis là, ça c'est ça. Ça prendra une motion pour changer la liste. Conseil Tiba. Je propose que le municipalité du district de Clare modifie la liste de remplacement de camions d'incendie en avançant le service d'incendie de Havelock du 11e rang au 5e rang anciennement détenu pour les services d'incendie de Richfield. Appuyé par Conseil Hill. N'a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant disant oui. Count. Motion adoptée. 11.3, motion pour augmenter le financement opérationnel service d'incendie de Havelock. Sur partie des demandes, c'était il avait demandé pour un petit plus d'argent pour les opérations sur le Conseil. On a eu la discussion au comité du Conseil, puis avons accepté leur demande. C'était là de Havelock et peut-être un petit plus haut qu'il avait demandé pour la soirée, mais c'est égal. So, y a-t-il quelqu'un qui va faire la motion, puis là, avoir la discussion, sous-préfet Doucet? Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare augmente le financement opérationnel du service d'incendie de Havelock de 1 000 $ pour aider à défrayer les coûts liés à une zone de service plus large en raison de fermeture du service d'incendie de Richfield. Si je te dis à qui va appuyer ça, appuyé par Conseil Hill, as-tu de la discussion? Danny? I'd just like to make a note that it was increased from $500 to $1,000 because Hectonouga had requested $1,000, and we thought it was only fair that they both receive the same amount. As-tu d'autres discussions? Tous en faveur, indiquant disant oui? Count. Motion adoptée. 11.4, motion pour augmenter le financement opérationnel service d'incendie de Hectonouga. Ça, c'est une motion semblable pour les mêmes raisons Conseil. I move that the council for the municipality of the District of Clare increase the operational funding for the Hectonouga Fire Department by $1,000 to help offset the additional cost stemming from the larger coverage area as a result of the closure of the Richfield Fire Department. Si quelqu'un qui appuie ça, appuyé par Conseil Leblanc. Tu de la discussion? Tous en faveur, indiquant disant oui? Oui. Count. Motion adoptée. 11.5, motion pour accorder une subvention au Metegan Park Development Association. Voulais-tu parler là-dessus? On a été contacté par des représentants de Metegan Park Development Association pour regarder la possibilité de faire des réparations à la clôture qui faisait le tour du parc.
Ce travail-là était initialement prévu pour l'année prochaine, mais vu qu'ils sont en train de faire des travaux sur le site ou qu'ils s'apprêtent à faire des travaux sur le site pour installer des nouveaux équipements, ils ont jugé bon que ça serait qu'ils pourraient faire tout le travail, y inclus la clôture en même temps. Ça et le fait que la clôture, elle n'est pas sécuritaire. Il y a des places qui sont en train de tomber, étant donné qu'il y a plusieurs personnes qui utilisent le parc à tous les jours. Les membres de l'association avaient peur que ça crée un risque pour les gens qui allaient au parc. Alors, ils ont, à travers plusieurs négociations, ils ont réussi à réduire le coût pour l'installation de la clôture à 5 000 $. Et là, ils ont approché de la municipalité voir si on serait prêt à considérer une contribution de 50% ou de 3 500 $ envers l'installation de la clôture. On a regardé l'évaluation et la recommandation du personnel, c'était de recommander au Conseil la contribution de 3 500 $. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire la motion? Conseil Poitiers. Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare accorde une subvention de 3 500 $ au Metegan Family Park Association afin de réparer la clôture autour du parc. Appuyé par Conseil Thibault. As-tu de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquent en disant oui. Quand? Motion adoptée. 11.6, motion pour envoyer une lettre de reconnaissance à Daniel Leblanc. Et, comme vous savez, il a gagné le prix Grand Prix. Puis, conseil commun la venue de soir, mais il ne pouvait pas être à la réunion. So il a fait une motion pour recommander au conseil qu'on envoie une lettre pour faire sûr que ça a été manqué. So, je ne sais pas si le conseil est devant. Merci. Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare envoie une lettre de reconnaissance à Daniel Leblanc, récipiendaire du prix Grand Prix 2019. Quelqu'un qui va appuyer ça, appuyé par sous-préfet Doussa. N'a-t-il de la discussion sur la motion? Seulement dire félicitations à Daniel, c'est bien déservé. Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Quand? Motion adoptée. 11.7, motion pour nommer les membres exécutifs du comité organisateur du CMA 2024. Voulais-tu? Certainement, Russ, à titre de rappel, la municipalité de Clare et d'Argyle, on a lancé un appel de manifestation d'intérêt ou un expression of interest pour combler les 4 postes de l'exécutif sur ce qui va être le comité organisateur du CMA 2024. La date limite pour soumettre leur candidature ou une candidature, c'était le vendredi, le 25 octobre. À la fin de la journée, le 25 octobre, on avait reçu 6 soumissions. On a fait l'évaluation des soumissions ici à la municipalité, ainsi que la municipalité d'Argyle. Et basé sur notre évaluation, on recommande on recommande que les personnes suivantes soient appointées à l'exécutif. Alistair Surette, à titre de président du comité organisateur du CMA 2024. Nathalie Robichaud comme vice-présidente région de Clare. Chris Frotton, vice-président région d'Argyle. Et Nadine Comeau comme trésorière. Est-ce quelqu'un qui va faire la motion? Conseil Leblanc. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare nomme les personnes suivantes à l'exécutif du comité organisateur du Congrès mondial acadien 2024. Président Alistair Surette, vice-présidente Nathalie Robichaud pour Clare, et puis vice-président pour Argyle Chris Frotton, puis trésorière Nadine Gomeau. Est-ce quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par conseil Thibault. En termes de Argyle, je ne sais pas parce que les deux conseils, il faut qu'ils ratifient la liste. Là, je peux pas. La motion n'a pas été encore faite à Argyle. Ils vont se rencontrer bientôt pour la faire. J'ai parlé avec le directeur général Alain Muse et
le préfet de la municipalité d'Argyle était également sur ces courriels-là. Et ils n'ont aucune objection à nos choix et ils prévoient que Argyle va faire la même motion. As-tu d'autres discussions sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Count. Motion adoptée. 11.8, motion pour enregistrer la marque déposée de la municipalité de Clare. Ceci, c'est simplement quelque chose qu'on s'est penché dessus récemment. Puis essentiellement, c'est pour mettre un trademark dans notre logo. Puis c'est pour nous protéger contre l'utilisation non autorisée de notre logo municipal. On veut éviter des causes que quelqu'un sert notre logo, ça peut mener à confusion ou ça peut même légitimer des activités qui sont pas approuvées ou appuyées par la municipalité. Alors, c'est simplement, comme je dis, pour nous protéger nous autres, notre nom de marque et notre branding, mais aussi pour éviter de la confusion. So, as-tu quelqu'un qui conseille hit? I move that the council for the municipality of the District of Clare obtain trademark registration for the municipal logo. Quelqu'un qui va appuyer ça, conseiller Leblanc? As-tu de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Count. Motion adoptée. 11.9, stationnement municipal, comme Maxwellton. Comme vous le savez, on est maintenant le propriétaire d'un stationnement au bout du chemin de Maxwellton. Ça fait partie de notre projet pour assurer que les rangs ou les résidents de la municipalité de Clare peuvent avoir un accès à nos plages, à la côte. Ça étant dit, ça nous a été recommandé, c'est quelque chose qu'on pensait depuis quelque temps, de regarder à construire une barrière en pierre pour protéger le stationnement contre l'érosion, surtout avec les vents et les marées qu'on a durant les mois d'hiver. C'est quelque chose qui nous a été fortement recommandé et on est certainement d'accord que c'est quelque chose qu'on doit faire, sinon on va perdre une partie du travail qu'on a fait plus tôt cet été. Alors, avec ça en vue, on avait lancé un appel d'offres par invitation. On avait contacté 3 compagnies de la communauté pour demander s'ils étaient intéressés de soumissionner. On a reçu 2 soumissions, et je vous en ai parlé à la dernière réunion, mais il y avait quand même des questions par rapport à une des soumissions qu'on voulait juste clarifier. Alors, il urgence de parler à la compagnie qui avait soumis, qui nous avait soumis un prix et quelques questions par rapport à leur soumission. Et en discussion avec eux autres, on a venu à la réalisation que vraiment, on n'était pas en train de comparer des pommes et des pommes. C'était des pommes et des oranges. Les roches, c'était pas le type de roche qu'on avait demandé pour et c'était pas la grosseur qu'on avait demandé pour. Et c'était une belle discussion. Et à la fin de tout ça, lui a dit, sais-tu quoi, je pense que ce serait mieux que vous alliez avec une autre compagnie. C'est pas que je ne veux pas faire le travail, mais je crois que vous seriez, pour ce travail spécifique ici, c'est pas les roches que vous avez, la grandeur que vous avez besoin. Et je crois que vous seriez peut-être mieux desservi avec une autre compagnie. Alors, je les remercie pour son honnêteté, pour prendre le temps de me parler et de soumissionner. Mais ça nous reste effectivement avec une compagnie pour ce travail-là. C'est une compagnie qui est certainement capable et qui est très connaissante dans ce type de travail-ci. Alors, tout ça étant dit, la recommandation, ça serait d'accorder le contrat pour la barrière de pierre pour la protection de notre nouveau stationnement et de cette région-là à B&G Lombard Limité pour un montant qui ne dépassera pas 12 000 $, plus TVH. Est-ce quelqu'un qui va faire la motion? Conseil Thibault. Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare accorde la soumission pour l'installation d'une barrière en pierre pour la protection contre l'érosion du stationnement municipal au chemin Maxwellton à B&C Lombard Limité pour le montant à ne pas dépasser 12 000 $ plus TVH et que ce montant provient du fonds du capital de la municipalité. Quelqu'un qui va appuyer ça? Conseiller Potier. As-tu de la discussion sur la motion? Conseiller de vote? C'est pas un gros détail, mais il faudrait peut-être sortir mis comme C
Il a dit ça. Fait il a dit ça devrait être gray, puis pas ça, oui. Y a-t-il d'autres discussions sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre, motion adoptée. Je suis rendu à 12 sessions à huis clos. Avons un item à huis clos. C'est à 12.1, Eco Park, pour ceux qui sont en zone. Ça prendra une motion pour aller à huis clos, proposée par le sous-préfet, appuyée par le Conseil Leblanc. Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre, motion adoptée. Bonsoir.